Hi everyone, herzlich willkommen. Welcome to our info talk, Visa and Brexit. I am very excited to see a lot of people joining us. My name is Xenia. I'm an ambassador for the campaign Studieren weltweit erlebe es, and I will be leading us through this info talk today. I'm also very pleased to welcome our two speakers and experts, Tema Nwulu and Ruth, who will give us an overview of visa regulations for students post-Brexit. And this talk will be held mostly in English. However, you are welcome to submit your questions in either English or German, whichever you feel more comfortable with. You can submit your questions in writing at any time throughout this talk. Just use the little ask a question button, or if your browser is set to German, it should say Frage stellen, and it's located on the left-hand side right next to the presentation slides. I will be screening all of your questions, and our speakers are going to answer them in our Q&A session in the second half of the info talk. Just a heads up, we might not be able to answer every single one of your questions, but don't worry, we will collect and save them and your question prepare a little Q&A page for this info talk, which will be published on our website studieren-weltweit.de. One more thing to point your attention to, right underneath the Ask a Question button, you can find a download section. We've collected a few helpful links and downloads for you, which will be available for 1 month after the talk ends. There's also a document containing all of the links that Tema is going to point to during her presentation. So if you need to open them up while listening into the talk, feel free to do so. And the presentation slides from this talk will also be saved in this section for you to download later on. I think that's all I need to say to get us started. Allow me to introduce our two speakers. We have Tema Nwulu, who is an advice and training officer at the UK Council for International Student Affairs, and Ruth Krahe, who's director of the DAAD's London branch office. And with that, I'll hand it on to Tema. Okay, hello everybody. Welcome to the Visa and Brexit Studying Abroad in the UK session. As Senior introduced, my name is Tema and I'm an advice and training officer at the UK Council for International Student Affairs. So before we get started, I just wanted to highlight what I've put on this first slide, that this material that I'm going to go through with you today is only accurate for those of you who are attending this session today on the 10th of June 2021. And the reason for that is the rules and guidance, they do change quite regularly, really. So I do know that this material is going to be available to those of you who are not able to attend today at a later date. So it's really important, if you are relying on the materials that I'm going to be covering today, that in conjunction you also check the latest rules and guidance. You can check our UKCISA web pages. We do update those frequently. And you can also check the Home Office pages at gov.uk, that's gov.uk, for the latest rules and guidance. So you can look at those in conjunction with this material. Okay, so let's get started. So Visa and Brexit studying abroad in the UK. Our time is short together this afternoon, but I am going to attempt to go through 5 things today in my short talk. I'm going to be covering the student route, exploring what that is with you. Secondly, I'm going to be looking at the eligibility requirements, who is eligible to apply. I'm going to be looking thirdly at some of the key requirements of the student route. Fourthly, I'm going to be looking at the application process. So how do you actually make an application under the student route? And lastly, I'm going to be looking at some of the conditions that apply when you have your student route visa. And that is namely working, whether you can work or not. Okay, so let's get started. So the current position. So as we know, the UK departed from the EU on the 31st of January 2020. That is known as Brexit. And prior to Brexit, EU, EEA and Swiss citizens such as yourselves, you were permitted to enter the UK freely, uninhibited for a number of purposes such as study,
and it worked the other way around as well. UK citizens could enter the EU, EEA and Switzerland uninhibited, didn't need a visa. But now, because of Brexit, any EU, EEA or Swiss citizen, such as yourselves, who wish to come to the UK after the 1st of January 2021 in order to study a course for 6 months or more, you now must obtain a visa, and that visa is a student route visa. If you want to study for a shorter period for 6 months or less, or complete a period of research for 6 months or less, you don't need to get a student visa, but you will need to get a visitor visa. So I've put a link here on this slide, which, as Senior explained, you can download these links as I'm talking, and that link is to one of our UKCISA web pages, and it does make a distinction between this student route and visitor route, so you can have more information on the distinction on that web page. On this second slide, this also, I've provided a link to the visitor route. So for those of you who do want to study or complete a period of research for 6 months or less, unfortunately, I'm not going to have time to go through the details of the visitor route in this afternoon session, but I have provided a link here to our specific page on the visitor route, so you can have a look at that if that applies to you if you're considering studying or researching for 6 months or less. Okay, so what is the student route? So the student route, it was previously known as the Tier 4 general route. So if you do meet anyone when you come to the UK who says that they've got a Tier 4 general visa, you know what that is. It is the precursor or the former name for the student route, but it is one and the same thing really. It's a route for international students, which now includes you as EU or EA citizens. So it's a route for international students who are aged 16 or above at the date of application, who wish to come and study in the UK for 6 months or more. It's a sponsored route, and I'm going to be talking a little bit more about what we mean by a sponsored route shortly in this presentation. And there's a separate route for those of you who may be aged between 4 to 17 years old who want to study in the UK for 6 months or more, and that route is called the child student route. I won't be going through the details of the child student route today, but that's just for your information. There's also a separate route for those aged between 4 to 17 who wish to study for 6 months or more in the UK, called the child student route. Okay, so let's look at some of the requirements and who is actually eligible to apply under the student route. So I've listed on this slide some of the main requirements. For the purposes of time, I'm only going to be speaking today on the second, third and fourth bullet points, so that's sponsorship, receipt of a confirmation of acceptance for studies, and the financial requirements. I have put a link to one of our UKCISA web pages on student route eligibility and requirements, which goes in detail about all these requirements that I've listed on here. And like I said, I haven't actually included all the requirements, just put the main requirements on here. So please do go and have a look at that web page in your own time, because it gives a lot more information than what I'm going to have time to cover today on the main and additional requirements of the student route. Okay, so let's look at some of those. So first of all, you must be sponsored in order to study under the student route. So what we mean by sponsorship is that you must be studying at an educational institution, so a university or college, for example, that has a student sponsor license. Now, what is a student sponsor license? Well, that is a license that is granted by the Home Office to educational institutions, which permits them to sponsor international students. So if you're interested in studying at an institution in the UK, but they don't have this student sponsor license, you won't be able to study with them under the student route. It's essential that that institution has this student sponsor license. Okay. Secondly, you must have an unconditional offer from your student sponsor to study with them. And thirdly, your student sponsor must issue you with a confirmation
of acceptance for studies. That is commonly abbreviated to a CAS, C-A-S. And a CAS is a very important document. It's an electronic document which contains very important information on it. For example, it contains your name, your date of birth, nationality, what course you're going to be studying, and your tuition fees. So yes, you need to be sponsored by an institution with the student sponsor license, and sponsorship involves that sponsor issuing you with this CAS. And once you're issued with a CAS, like I said, it's an electronic document. Each CAS has a unique reference number, a CAS reference number on it. You will need to use that CAS reference number when you make your student route visa application. That is so important. You must use that number because that shows that you're being sponsored by an educational institution. And your CAS actually lasts for 6 months. So it's valid for a period of 6 months. Okay. So now we're going to look at the financial requirements. So how much money do you actually need to study under the student route? So there's two sets of funds that you need essentially. You need enough money for tuition fees, and secondly, you need enough money for living costs. So let's break down the tuition fees a little bit further. So if you're wanting to study a course which is less than 12 months in length, then at the date of application under the student route, you're going to need to demonstrate that you have enough money for tuition fees for the full length of that course. If you're going to study a course which is longer than 12 months in length, so for example, if you want to study a 3-year bachelor's degree, then at the date of application, you must demonstrate that you have enough money for the first academic year of the course. So that's the first set of money that you need in order to apply under the student route. Secondly, you need to show that you have enough money for living costs. Now, when I mention living costs, I'm talking about things such as, how you're going to eat, accommodation, travel, any socializing you want to do. If you're going to live in the UK, you're going to need to show that it's a requirement in order to apply under the student route to show that you have enough funds to actually maintain yourself while you are here. Now, the immigration rules, they differentiate between those who are going to study in London and those who are going to study outside of London. And the reason for that is it's so much more expensive to live in London. So the rules say that if you're going to study in London, then you need to demonstrate at the date of your application that you have £1,334 per month of your course, up to a maximum 9-month period. And I've quoted the 9-month period figure there, which is £12,006. If you're going to study outside of London, the immigration rules say that you must demonstrate at the date of application that you have £1,023 per month of your course, up to a maximum 9-month period. And again, I've quoted that 9-month figure, which is £9,207. Now, to be clear, what I mean by this maximum 9-month period is going back to that example. If you're wanting to study a 3-year undergraduate course, you don't need to show that you've got enough money for living costs or maintenance for that full 3-year period. You're going to need to show the maximum amount that you'll ever be asked to show, which is 9 months maximum. And as you can see, I've quoted the figures in GBP. It's quite likely you may have these funds in a different currency, for example, euros, and that's perfectly fine. What the Home Office will do when assessing your application, they'll use this website called Awanda, and I've quoted it on this slide here, in which to actually convert that currency into GBP. It's really important that once that conversion is made, that you actually do have enough funds in pounds. So if you want to check for yourself prior to making an application, because these are the requirements. If you don't meet the requirements, your application can be refused. So if you want to make sure that you are going to have enough money according to these rules and requirements, you can use this Awanda bank statement website yourself to convert the funds in your bank account to make sure you actually have enough funds in GBP.
Okay. So how much does it actually cost to make a student route application? Well, the price is £348. Again, I've quoted that in GBP, but you can pay that in your local currency, but that's just giving you what the actual equivalent is in pounds. And you'll also be required to pay an immigration health surcharge fee. Now, what the immigration health surcharge fee is referring to is you'll need to pay in order to access the healthcare system here, the NHS. So that price is actually £470 per year of your course. So as you can see, it's quite pricey making an application under the student route. You've got to have enough money for tuition fees, like I just talked about. You must have enough money for your maintenance or living costs. You need to actually make your visa fee application. When you apply, you're going to have to pay the fee just for the visa itself. And also you need to pay this immigration health surcharge fee, which is £470 per year of your course. So I've quoted on this slide a link to one of our UKCISA web pages again, which is applying for a student route visa outside the UK, which will give you more detail on everything that I've just mentioned there. Okay, so when can you actually make your application under the student route? Well, the earliest that you can apply is 6 months before your course start date. So you can apply 5 months, 4 months before your course start date, but the very earliest you can apply is 6 months before your course start date. Okay. So let's look at the application process. How do you actually apply for the student visa in the first place? You believe you meet all the requirements and everything. What is the actual process to make an application? Well, you must apply online using the relevant form. So you can find the form on the gov.uk website. Again, that's gov.uk. So you must apply, and once you apply, you submit all your details there. That's when you'll pay your visa fee and the IHS fee at the same time, as I've just mentioned, the costs for those. You'll also be required to attend a visa application centre, which is commonly abbreviated to a VAC, in order to submit your biometrics and also your documents. Biometrics refer to your fingerprints and also your facial photograph. So EEA nationals who have a biometric chip in their passports, which may well apply to some of you who may have biometric chips in your passport, you don't actually need to use the application process that I've just explained. You can actually apply using an ID check app, and you can also submit your biometrics using this ID check app as well. So if you are considering making a student route application, it's worth just checking what type of passport you have, because if it is one with a biometric chip in your passport, then yeah, you can actually make your application and submit your biometrics using this ID check app. Okay, so let's look at, are you permitted to work with a student visa? So whether or not you're permitted to work with a student visa, it depends on two things. First, the level of study, and secondly, the type of institution that you are studying at. Both of those things will determine whether or not you're permitted to work in the UK with your student visa. So to give you an example, if your level of study is degree level or above, so that's a bachelor's, master's or PhD, then and also you're studying at an institution which is known as a higher education provider with a track record of compliance. That's just a specific type of student sponsor. You're permitted to work 20 hours per week during term time, and you can work full-time hours in vacation periods. However, if you're studying at below degree level, so for example, if you're studying a foundation program, but you are studying at that same institution, a higher education provider with a track record of compliance, then you can only work 10 hours per week during term time, and full time during vacations. So whether or not you can work, it does depend on these two things. I have provided the link to our
student work page on the UKCISA website. So please do go and have a look at that, which explains it all in more detail. And it also gives you some information on work placements as well. So that's really helpful to have a look at that page. Okay, working after studies. So you've got your student visa, you've completed your course. Some of you might be considering actually staying here in the UK in order to work. So there are a number of options available to you after you finish working, and I've just mentioned two of those on this slide. There's the new graduate route, which you may have heard about, and there's a skilled worker route. They're just two options. There are other options. I have included a link to our Working After Studies UKCISA website, so please go on there to have a look at all the different options available to you. And one of my colleagues recently did a presentation all about the graduate route, which is actually embedded in that page. So I really recommend going to have a look at that for more information about those two options and the other options available to you. Okay, so that's the end of my presentation. I hope you found that useful. If you do have any questions, I will be around to take part in the Q&A. But if you do have any more specific questions that might be difficult for us to answer in this short time, I've provided the details of our UKCISA advice line. We do an advice line for international students. You can call us. We're open from Monday to Friday, except public holidays, between 1 p.m. to 4 p.m. UK time. So you can give us a call and speak to me or any of my colleagues if you may have any more specific questions, or also if you are going to come to study in the UK, most institutions, most universities or colleges, they do have a team of international student advisors who might also be able to help you. So I'm sure we can help you in one way or the other. Okay, that's the end of my presentation. Thank you very much. Okay, thanks, Tema. I would like to go on in German, actually, to make my points. So switching to German now. Sorry about that, Tema. Ja, hallo. Ich freue mich, dass ich jetzt auch noch ein paar Punkte machen kann, ergänzend zu dem, was Tema schon vorgestellt hat. Es geht bei mir hauptsächlich noch um die Frage von Praktika. Ich möchte nur einen Punkt noch erwähnen. Tema hatte davon gesprochen, dass es im Grunde genommen zwei Optionen gibt, in das Vereinigte Königreich zu kommen zum Studieren, und zwar eben diese kürzeren Aufenthalte von bis zu 6 Monaten und die Student Route, von der Tema jetzt gesprochen hat. Es ist wichtig zu wissen, dass die kürzeren Aufenthalte für ein Studium oder einen Forschungsaufenthalt bedingen, dass man keinerlei Nebenjobs aufnimmt, also auch keine unbezahlten oder bezahlten Praktika oder Freiwilligenarbeit macht. Das ist eine Besonderheit. Man kann also bei diesen kürzeren Studienaufenthalten nicht das machen, was Tema jetzt für die Einreise mit dem Visum der Student Route dargestellt hat. Das bitte ich zu bedenken. Und außerdem gibt es noch Einschränkungen zum Umfang des Studiums. Zum Beispiel, wenn ein Masterstudium nur in Teilzeit absolviert wird und sich zum Beispiel ein einjähriger Master dadurch auf 2 Jahre verlängert, aber eben nur in Teilzeit, ist es auch so, dass man keine bezahlte Arbeit aufnehmen darf. Da ist es immer wichtig, auch zu gucken, was der Immigration Officer oder was im Visum drinsteht, denn diese Dinge werden auch spezifiziert. Also da steht dann auch drin, inwieweit man arbeiten darf oder eben das nicht. Und das ist wichtig, dass man sich das einfach auch mal anschaut, wenn man das Visum im Pass hat. Jetzt komme ich zum Thema Praktika. Tema hat das ja schon auch in ihrem Vortrag dargelegt. Die allermeisten Einreisen ins Vereinigte Königreich passieren jetzt auch für die EU-Studierenden oder EU-Bürger nach einem System des Sponsorship. Und das bezieht sich eben auch auf die Möglichkeit von Praktika. Das heißt, es ist nicht möglich, dass man einfach einreist mit der
Hoffnung sozusagen vor Ort einen Praktikumsgeber zu finden. Auch hier ist es so, dass man das Visum vorher beantragen muss, um ein Praktikum zu machen, auch wenn es unbezahlt ist oder wenn es Freiwilligenarbeit ist. Man muss also vorher einen festen Arbeitgeber haben für dieses Praktikum und kann erst dann ein Visum beantragen. Also diese freie Jobsuche ist nicht möglich. Im Moment ist es so, dass die im Grunde genommen fast einzige Möglichkeit für ein Praktikum ins Vereinigte Königreich zu kommen, das Government Authorized Exchange ist. Das ist ein Teil der sogenannten Tier 5 Route, also Temporary Work Visa. Und bei dem Government Authorized Exchange ist eben möglich, für eine kürzere Zeit zu kommen, um Arbeitserfahrungen zu sammeln oder eine Fortbildung zu machen oder auch an einem Sprachprogramm teilzunehmen, aber auch eben zum Teil Forschung zu betreiben an einer Universität. Es gibt auf der Webseite, die Tema jetzt auch schon mehrfach genannt hat. Das ist eine ganz wichtige Website. Das ist die gov.uk Webseite. Auch da gibt es eine Liste derjenigen Programme, die zu diesem Government Authorized Exchange gehören. Welche gehören da im Moment drauf? Im Moment findet man da zum Beispiel Erasmus Plus. Das heißt, Praktika, die im Rahmen von Erasmus Plus abgeleistet werden, gehören zu dieser Art Visumsroute, aber auch IAESTE und IESEC-Praktika und einige andere, zum Beispiel auch das Sprachassistentenprogramm des Pädagogischen Austauschdienstes in Zusammenarbeit mit dem British Council. Das ist eine Liste, die man sich anschauen kann, die sich jetzt nicht nur speziell auf EU-Studierende bezieht, sondern das ist im Grunde genommen die vollständige Liste aller dieser Programme, die im Rahmen dieses Government Authorized Exchange möglich sind. Es gibt noch einige Ausnahmen für Praktika, zum Beispiel bei internationalen Organisationen. Auch da gibt es andere Visumsvorschriften, weil für internationale Organisationen andere Richtlinien gelten. Da ist zum Beispiel zu nennen das Carlo-Schmidt-Programm vom DAAD. Das sind ja Praktika in internationalen Organisationen, auch hier im Vereinigten Königreich. Dafür gilt das nicht. Da ist es wichtig, dass man sich wirklich an die Organisation wendet und sich da erkundigt, wie gegebenenfalls die Visumsbeantragung vonstatten geht. Das ist sowieso ein ganz wichtiger Hinweis, der sich auch darauf bezieht, dass ich gesagt habe, dass man eben nicht einfach so kommen kann ohne Visum und sich dann vor Ort einen Praktikumsgeber sucht, sondern dass man, wenn man ein Praktikum machen möchte, sich immer bei der aufnehmenden Organisation oder Firma erkundigt, inwieweit es möglich ist unter der Vorgabe, dass man eben ein Visum braucht. Es gibt zum Beispiel auch Visumsrouten, die zum Beispiel eine Möglichkeit von Training zwischen zwei Firmen ermöglicht. Also sagen wir mal, ein großer Autobauer hat im Vereinigten Königreich eine Niederlassung und da gibt es die Möglichkeit, zwischen diesen zwei Standorten auch auszutauschen und für Trainings hier möglich zu machen. Auch das gibt es, aber ich möchte darum bitten, dass man wirklich, wenn man Praktika machen möchte und man hat sich da gewisse Arbeitgeber ausgesucht, muss man unbedingt klären, inwieweit diese eine geeignete Sponsorship-License haben, um den Visumsantrag zu unterstützen, weil wie gesagt, ohne diese Sponsorship geht es nicht. Ansonsten gilt auch für diese Art der Praktikumsvisumsroute, dass man natürlich auch da die Zusage haben muss des Praktikumsgebers und man muss auch ein gewisse Mittel vorweisen können bei der Beantragung des Visums, es sind eben diese Lebenshaltungskosten, die man nachweisen muss. Zum Teil können die eben auch durch die Praktikumsgehälter oder Gehälter der Arbeitgeber vorgewiesen werden. Oder wenn man an geförderten Austausch teilnimmt, wie Erasmus Plus, IAESTE oder IESEC, gelten auch die Förderzusagen sozusagen als Nachweis für diese Lebenshaltungskosten.
Ich möchte zum Schluss, wir wollen nicht zu lange präsentieren, damit Sie noch genügend Zeit für Ihre Fragen haben, möchte ich noch eine Sache sagen. Wir, der DAAD hier in London, wir dürfen keine Visumsberatung machen. Das heißt, wir stellen praktisch nur zusammen, was öffentlich verfügbare Informationen sind und verweisen Sie auf diese entsprechenden Stellen. Was wir leider nicht machen können, ist Sie bei Ihren individuellen Fragen beraten, zum Beispiel, wenn es um die Entscheidung geht, liege ich da unter diesen 6 Monaten und kann noch ohne Visum einreisen oder muss ich die Student Route nehmen? Also diese Art von Visumsberatung dürfen wir nicht machen. Wir können Ihnen also keine sehr individuelle Beratung im Nachgang hier zu dieser Info-Session anbieten. Wir sammeln, wie gesagt, die Informationen zusammen. UKCISA ist natürlich ein ganz wichtiger Ansprechpartner. Das dürfte ich Sie bitten zu berücksichtigen, dass wir da leider sehr individuell nicht beraten können. Und zum anderen möchte ich Sie bitten, einfach auch die Informationen, die Sie bekommen haben, ernst zu nehmen. Also bitte nehmen Sie die Frage von korrekten Visa für die Einreise ernst. Es ist so, dass es sicherlich nicht so ist, dass, weil Sie vielleicht die richtige Information nicht gefunden haben, man dann sozusagen nachlässig nachsichtig ist und Sie einfach einreisen lassen wird. Das wird nicht so sein. Es ist wirklich mein Appell, informieren Sie sich gut vor und bevor Sie einreisen wollen, müssen Sie die Fragen, die Ihnen vielleicht noch nicht sich erschlossen haben, müssen Sie wirklich geklärt haben. Deshalb ist es wirklich wichtig, sich gut zu informieren, bevor Sie einreisen und gegebenenfalls halt wirklich auch ohne Visum einreisen. Es gibt Möglichkeiten, ohne Visum einzureichen. Das ist die Visitor Route. Aber sobald Sie eine bezahlte Arbeit aufnehmen, müssen Sie das richtige Visum haben. Damit möchte ich es erstmal belassen, damit Sie eben noch Zeit zum Fragen haben und danke Ihnen schon mal für die Aufmerksamkeit und gebe an unsere Kollegin Xenia zurück zur Moderation. Dankeschön, and thank you, Tema, for your presentation. We will be doing the Q&A in both German and English, so depending on what the language of the question is, we'll try to answer it in the same language. And I'll get started with a question about the English language requirements for the visa application. Students have asked which language certificates are accepted because they've read that there's only a very limited number of language tests that are accepted. They've listed IELTS, Language Cert, Pearson, and PSI services. One very common test here in Germany is the TOEFL test. Would that be something that would be accepted for an application for a visa as well, Tema? There is a list on the gov.uk website of approved providers and approved tests. So in order to really answer that question, you need to go to that list because the test must be named on that. The test and the provider must be named on that list. But if you go to one of the links that I shared in my presentation, I have a link to, I think, making an application in the UK and also requirements, eligibility and requirements page, and there is a section on English language. So if you go on to there, it does link to that list of, the approved tests and providers. So the English language test, it must be listed on that list itself. Great, thank you very much. There's also been a few questions on this health surcharge, and one of the students asks, I read on the UKGov website that the health surcharge is refundable for EU citizens after our stay if we did not use the NHS during our stay. Is this correct? The details are still being are yet to be released, to be honest, but
yes, I have heard the same. You will still need to, when you're applying for your student route visa, you will still need to pay the IHS fee because that's just incorporated in part of the application process. But we're currently waiting on the full details of how EU nationals are going to be able to be refunded of this surcharge. But yeah, like I said, you still will need to pay it when you're making the application. We're waiting for the details, but yeah, there is going to be a process where you are going to be able to get a refund, but I don't know all the details yet. We're still waiting for those. Yeah. Right, thank you. Frau Krahe, Sie hatten das gerade schon ein bisschen erwähnt, dass man, was alles als finanzieller Nachweis zählen könnte, beziehungsweise was man auch einreichen kann, wenn man übers Erasmus-Programm geht. Und die Frage tauchte tatsächlich einige Male auf, ob man dann immer noch die Tuition-Fees nachweisen muss, wenn man dann über das Erasmus-Programm geht, beziehungsweise welche alternativen Nachweise dann eingereicht werden müssten. Da muss ich vielleicht noch mal präzisieren. Meine Ausführungen bezogen sich jetzt auf das Thema Praktika. Zum Erasmus Plus Aufenthalt in UK muss man sagen, dass alle die noch in der letzten Programmgeneration teilnehmen, also aus sozusagen Partnerschaftsabkommen, die schon bereits gelaufen sind, die müssen bis zum Auslaufen dieser Programmgeneration im Mai 2023 ja keine Tuition Fees bezahlen. Insofern muss das auch nicht nachgewiesen werden. Diese Aufenthalte gelten noch unter den Richtlinien, die vor dem Brexit liefen. Das bezieht sich jetzt eben, wie gesagt, auf das Studium. Meine Ausführung zum Praktikum bei Erasmus Plus ist es so, die Praktika im Rahmen von Erasmus Plus, da ist es so, dass im Grunde genommen die entsendende Hochschule, also die Heimathochschule der Studierenden mit dem British Council hier in UK eine Kooperation hat, so dass sozusagen die Sponsorship-Beantragung über die Heimathochschule an das British Council geht. Das British Council stellt für diese Erasmus Plus Praktika die Sponsorship aus, gibt es zurück an die Universität. Also es ist keine individuelle Beantragung der Erasmus Plus Praktikanten hier beim British Council. Das läuft über die entsendende Heimathochschule und da bezogen sich meine Ausführungen drauf. Beim Studium gilt der Austausch im Rahmen der jetzt noch geltenden Verträge der Heimathochschulen sind immer noch ohne Tuition Fees in UK. Okay, vielen Dank. Es gab noch eine Frage, ob Sie vielleicht finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten kennen, Stipendien, um die Kosten für diese jetzt anfallenden Visumsanträge und Sprachtests, die gefordert werden, zu decken. Haben Sie da irgendwelche Hinweise zu? Grundsätzlich ist es so, dass wenn Sie mit einem Stipendium des DAAD nach UK kommen, gibt es ja gewisse Stipendienleistungen, die sich auch auf die Einreise oder die Übersiedlung, also Reisekostenpauschalen und so beziehen. Es gibt außerhalb von Stipendienprogrammen des DAAD keine extra Stelle, sage ich mal, die jetzt Studierende unterstützt, um diese Kosten sich erstatten zu lassen. Alles klar, vielen Dank. Tema, one question for you. Someone's asking, when should you apply for the visa at the latest? You've mentioned that at the earliest you can apply 6 months prior to your studies, but when is the latest point in time to apply? That's a little bit difficult to answer right now because obviously with the COVID pandemic going on, you have to think about processing times in your respective country. So, I wouldn't recommend applying maybe a week before you've got to arrive to start your course. So I think really maybe make some inquiries with the visa processing center in your country to find out how quickly they're processing applications. And also, you've got to think about having to come over to the UK and, possibly quarantining and things like that. So,
yeah, 6 months is the earliest, but in terms of the latest, I wouldn't recommend leaving it very late. I think really just to get an idea, maybe just make some inquiries with, yeah, the visa processing center just to see how quickly they're making applications. Maybe that should help assist, you know, if they're saying that it takes them 3 months or so, then, you know, maybe think about it that way, how long it's going to actually take, you know. So yeah, I think it's hard for me to answer that one, but maybe just make some inquiries with the visa processing center in your country. Thank you. And since we are still living in a pandemic, there was a question if there's any COVID requirements, COVID vaccination requirements to apply for a visa. Do you need proof of being vaccinated already to apply? So there is going to be, I mean, I'm sure it's the same in a lot of countries, that you need to have a negative COVID test when you arrive. But yeah, vaccines, they're available to everybody in the UK, you know, irrespective of nationality, because it's a public health issue. So yeah, as far as I'm aware, you don't need to be vaccinated to come here because you could be vaccinated here. It's more about you need to have a negative COVID test because yeah, it's a public health issue. You just want to make sure that you're not bringing COVID into the UK. So you need to have a negative COVID test. But no, you don't need to be vaccinated in order to come to the UK. Thank you. And some of the students are asking, if you apply through the student route, is this a multi-entry visa? So would they be able to exit and re-enter the country with this one visa type? It is multi-entry, but yeah, because we're in a pandemic, you obviously have to think about travel restrictions and everything that's going on at the moment. But yes, in normal circumstances, this is a multi-entry visa. Yeah. Thank you. Frau Krahe, eine Frage zu Praktika. Und zwar fragt sich die Studentin, ob ein Praktikum bis 6 Monate auch unter einen Research-Aufenthalt fallen könnte und damit kein Visum benötigt wird. Können Sie dazu was sagen? Ein Praktikum ist ein Praktikum und ein Forschungsaufenthalt ist ein Forschungsaufenthalt. Also wenn man tatsächlich an einer Universität oder einer anderen Einrichtung, meinetwegen auch einer Bibliothek oder einer außeruniversitären Forschungseinrichtung forscht und auch im Heimatland schon den Status eines Promovenden hat, dann kann ein Aufenthalt zu Forschungszwecken stattfinden. Der Praktikumsaufenthalt ist eben von der Definition ja etwas anderes. Wenn man weiß, wo man hingehen möchte, würde ich das einfach thematisieren, um was es sich genau handelt. Was klar ist, dass sobald Bezahlung im Spiel ist es auf keinen Fall eine Möglichkeit, ohne das entsprechende Visum einzureichen. Ich sag mal, die Definition, was ein Praktikum und was ein Forschungsaufenthalt ist, liegt natürlich eben auch daran, ob der Studierende oder die Studierende denn auch schon die Möglichkeit hat, überhaupt eine Forschung laut sozusagen dem akademischen Ausbildungsstand zu machen und wo er das dann machen kann. Also das müsste man gegebenenfalls nochmal mit der Institution klären, wo man gerne hin will. Normalerweise bedeutet Forschung, dass man eine Heimatuniversität im Heimatland hat, zu der man auch zurückgeht und das auch nachweisen kann, dass man also praktisch für die eigene akademische sozusagen Weiterentwicklung diese Forschung betreibt und nicht im Auftrag sozusagen zum Beispiel einer britischen Universität diese Forschung betreibt. Das sind, wahrscheinlich sind jetzt Spitzfindigkeiten, aber da ist es vielleicht ganz ratsam, einfach mit demjenigen Kontakt aufzunehmen, wo man das machen möchte und das da nochmal zu klären. Grundsätzlich würde ich da eher vorsichtig sein. Vielen Dank. Einige Fragen kamen auch noch rein zum Thema Kombinieren von Studien- und Praktika-Aufenthalten. Das ist wahrscheinlich ein bisschen knifflig, haben wir ja schon gehört, dass das alles ein bisschen komplexer ist jetzt. Aber wären das 2 verschiedene Arten von Visa, wird gefragt, beziehungsweise lassen sich dann überhaupt Studien- und Praktika-Aufenthalte kombinieren unter einer Visa-Form? Können Sie dazu vielleicht noch kurz was sagen?
Ja, das lässt sich im Grunde nur dann kombinieren, wenn man wirklich das Visum, was Tema dargestellt hat, der Student Route hat. Maybe Tema can add to this. I was just commenting on the fact that when you have the visa from the student route, you are allowed to do sort of an internship as well as you are allowed to work. If you don't have that visa, you can't really combine the 6-month study and at the same time doing an internship. So when you say internship, I don't know if you're meaning like a work placement or that kind of thing. But yeah, you can do that with a student route visa. So I wasn't really clear on the question, to be honest. Could you just clarify that again, Ruth? That's exactly what I meant, the work placement. So if you have the visa from the student route, you are allowed to do a work placement. Yes, you are, yeah. Okay, wunderbar. Thank you, Tema. Ich glaube, es ist einigen noch nicht ganz klar geworden, was diese Visitor Route bedeutet, denn es fragen einige, ob man auch einen Englischsprachnachweis für die Visitor Route braucht. Könnten Sie das noch ganz kurz erläutern auf Deutsch? Da können wir jetzt nicht mehr sehr ins Detail gehen. Da würde sich auf jeden Fall auch ein Besuch der Gov UK-Webseite lohnen. Es ist so, dass im Rahmen der Visitor Route eine ganze Menge unterschiedlicher Sachen möglich sind, zum Beispiel auch einfach touristische Aufenthalte. Es gibt auf der Webseite der Regierung dort auch eine Liste mit Möglichkeiten, welche Art von Aufenthalt darunter fallen und was man bei diesen Aufenthalten dann eben berücksichtigen muss. Also sprich, wenn man einen Studienaufenthalt im Vereinigten Königreich machen möchte, der nur für ein Term zum Beispiel ist, also unter 6 Monaten, dann kann man das machen auf dieser Visitor Route. Man kann aber eben dann nicht arbeiten, kein Praktikum machen, keine Freiwilligenarbeit machen und einiges andere auch noch. Da gibt es relativ ausführliche Darstellungen, was man da machen darf und was man da eben nicht machen darf. Wie gesagt, also man kann einen Kurs machen, man kann auch einen Sprachkurs machen, das ist alles da beschrieben, aber man kann dann eben gewisse Dinge auch nicht machen und die sind da auch beschrieben. Also wie gesagt, man darf kein unbezahltes Praktikum machen, man darf nicht die Freiwilligenarbeit machen, man darf auch in keiner Weise etwas verkaufen zum Beispiel. Da lohnt sich wirklich auch nochmal die Webseite zu studieren, um sich das ganz klar zu machen. Letzte Frage vielleicht noch, weil ich die auch häufiger jetzt im Fragechat gesehen habe. Wie verhält es sich mit der Einreise? Können Sie da vielleicht was zu sagen? Darf man über Drittstaaten einreisen? Darf man mit der Visitor Route einreisen, weil man noch auf sein Student Visa wartet? Oder sollte man das am besten lassen? An mich gerichtet ist vielleicht kein Thema zur Einreise über Drittstaaten. Also ich würde es lassen. Es ist eine Thema hat ja dargestellt, wie die Möglichkeit ist, dieses Visum zu beantragen. Es gibt klare Vorgaben. Man kann es 6 Monate im Voraus beantragen. Ich würde alles lassen, was den Anschein erweckt, dass man sich bestimmten Regelungen nicht beugen will, weil es einfach so ist, dass die Einreise, die Immigration ein wirklich wichtiges Thema ist hier nach dem Brexit. Und insofern kann ich nicht dazu raten, sondern ich rate dazu, sich rechtzeitig um die Visumsbeantragung zu bemühen, gerade wenn man einen biometrischen Pass hat, also im Grunde genommen die ganze Bewerbung online machen kann. Man hat ja auch schon doch recht früh die Zusage zum Beispiel von seinem Kurs. Das ist normalerweise sicherlich schon so ab Juni oder früher der Fall. Insofern würde sozusagen der Bewerbung für das Visum nichts entgegenstehen.
Einschränkend muss ich natürlich sagen, dass es im Moment für die Studierenden schwierig ist, einfach wegen der Pandemielage zu entscheiden, wann sie sich eben bewerben. Aber ich denke, also im Moment, ich habe heute mal geguckt, da stand als Visumsbearbeitungszeit 3 Wochen. Das ist wahrscheinlich im Moment sehr positiv dargestellt, aber ich kann nur dazu raten, nichts zu unternehmen, was irgendwo den Anschein erweckt, dass man sich eben diesen Regeln nicht unterwirft. Und da würde ich auch dazu zählen, erstmal einzureisen mit der Visitor Route und dann zu sagen, ich warte auf mein Visum. Da müssen Sie gegebenenfalls auch wieder ausreisen, also machen Sie das eher nicht. Aber wie gesagt, wir sind keine Visumsberatungsstelle. Die Entscheidungen über was Sie beantragen, wie Sie es beantragen, das müssen Sie im Grunde genommen noch selber entscheiden. Ich würde eher davon abraten. Okay, vielen herzlichen Dank. Ich denke, damit kommen wir auch zum Ende unseres Infotalks. Thank you so much, Tema, for your presentation and for participating in our Q&A. This is the end of our info talk, and also thanks to all of our participants for joining our event and for submitting questions. Thank you to Frau Krahe for answering in German and English. And if your question was not answered today, don't worry about it. As I've mentioned in the beginning, we will save all of the questions and try to answer as many as possible in our Q&A section for this talk on our website, studieren-weltweit.de. Should you have missed part of the talk or want to rewatch it again later on, we have recorded this event and we will upload it to our YouTube channel in a couple of weeks. So I really hope this was helpful. Thanks again to our speakers. Thank you, Tema. Thank you, Ruth. And I think that's it on my part. I hope you have a wonderful evening. Goodbye, everyone.